Hello. So, welcome everyone for live stream. And நீங்க வந்து ஒரு cloud, நீங்க வந்து ஒரு college students இருக்கீங்க, or உங்களோட relative யாராவது வந்து college student இருக்காங்க, and then if they're trying to pursuing into cloud journey அப்படின்னா, இப்ப current latest trendல வந்து AWS Cloud Club is one of the fast way to connect with people, to grow your skill set and upskill. Not just technical skill but also soft skills and leadership qualities. So நம்ம கூட வந்து we have almost 9 cloud captains வந்திருக்காங்க, so who have been pioneered in terms of bringing their own cloud clubs in their own colleges. And நிறைய பேர் வந்து they are still leading in terms of conducting events and bringing in more industrial people, and already doing some internships, and few got also placed as well. So நிறைய பேர் வந்து ex captains also they have been with us. So before we start, like if you are watching in live, like if our audio is clear and audible, like do a comment so that we know that we don't speak on mute. Okay, so before that, we'll do a quick round of introduction. We'll start with Vishwa. Who are you, where you're from, and your passion in 2 words. So yeah, now I'm the Vishwa. I'm from Pondicherry actually, from Sri Manaklo Nagar Engineering College. So I got to know about this cloud club via the Chennai community meetup, which Diana hosted. I came to that community day actually. So I got to know about this community via that way. Okay, Jivita mentored me throughout this process. So that's how I got to know about the community. ஸோ இதில் உள்ளே வரும்போது எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அதில் என்ன இருக்கும் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம். பட் when I got into things, the things were vibrant, the people way the people connect. இது வந்து நான் I don't want to speak about other clubs, but இந்த கிளப்ல எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரிஞ்சது. I got to know the many people, so that's about me. Okay, so நீங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டோ and which year? Yeah, I am a pre-final year student from AWS department, Artificial Intelligence and Data Science. Cool. Let's go over to Vishal. Hello everyone, I am Vishal. Currently studying at Panimalar Engineering College, CSE department. ஸோ நான் எப்படி இந்த கிளப்புக்கு வந்தேன்னா, லைக் எங்கள் சீனியர் மாதவ் குமார் அண்ணா தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணு, ஸோ யூ கேன் கெட் இட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ காட் இன் டு AWS கிளப்ஸ். ஸோ மை ட்ரீம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேஜராக நான் வந்து க்ளவுட் அண்ட் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியராக இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு படிச்சுன்னு இருக்கேன். அண்டு மேஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ளவுட் அண்ட் ஏஐ, அதுதான் மேஜராக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் போர் அடிச்சா ஐஓடி பண்ணுவோம். Okay. Labik, over to you. Hello, sir. Hello, everyone. Na Labik. I'm doing like 4th year of engineering at Satyabama. My college is going to end in like 2 months. So I started liking cloud because I was doing a project on robotics, like computer visions, and then I wanted some service, like, so that's how I got into clouds. My major thing is not cloud actually. I'm a robotics student. I'm in 4th year in Satyabama. Thank you. Nice. Diana. Hello everyone, I'm Diana. I'm final year student from St. Joseph College of Engineering, CSE department. So I'll be very honest. நான் வந்துட்டு cloud and DevOps in the journey குள்ள வந்தது, it's because I asked a lot of people, like என்ன domain வந்துட்டு இப்போ booming-ஆ இருக்கு, what is it that I would want to go. So there's 28 and multiple domains in our college. So that's when I hopped into cloud and DevOps, and that is where I met my former captain Jivita. So அவங்களோட captaincy பார்த்துட்டு தான் I got more interested into the community, the leadership, and what that is happening in there. And that's how she transitioned her captaincy, and I became the captain. And I got more interested, like நம்ம யோசிக்கிறத விட it's like far beyond. So you step in, நான் அவங்களோட பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வந்தேன், but it's more than I ever imagined. So that is what I got from Cloud Clubs. Nice. Pooja. So hi everyone, I'm Pooja. I am in Chennai studying 4th year in cybersecurity in Chennai Institute of Technology. So this is the first time in my college we started a cloud club here. Since I came across the AWS community beforehand around my second year time,
So in my second year, that's where I came in interest with cloud and DevOps being the booming trend after asking many technical professionals. And இதுக்கு தாண்டி நான் வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரௌண்ட் தேர்ட் இயர் எண்ட் டைமில் ஐ கேம் அக்ராஸ் AWS Cloud Clubs. ஸோ யோசிச்சு பார்த்தோம், சின்ஸ் நம்மளோட காலேஜில் வந்து ஒரு க்ளவுட் கிளப்னு இல்லை ஒரு அஃபிஷியலாக, ஸோ ஒய் நாட் நம்ம வந்து இந்த டைம் ஒரு வாட்டி ஒரு அஃபிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்ட்டு. Super. Jeevita, what do you? Yeah, so hi all, thanks for joining. And this is Jeevita Murugan. I'm AWS Community Builder in the AI Engineering category. Now, I was a former Cloud Club captain. So I was AWS Cloud Club captain of the C3 cohort from St. Joseph Group of Institutions, which was assumed to be the largest cloud club during my period. And every Cloud Club kulla vandena, I had my senior Rahul. He was the Cloud Club captain from C2 cohort. So I was actively involving in a lot of Cloud Club activities, got interested into leadership, and I got to meet a lot of global people, global networking connects. Nariya panna ஆரம்பிச்சக்கப்புறம் I understood networking பண்றதுக்கு இது ஒரு கரெக்டான forum அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that's how I got into Cloud Clubs. Super. Saktivel, are you there? You want to talk about you? Quick introduction. So actually, Saktivel and Madhav might be might be traveling. So whenever, yeah, okay, you're unmuting. Okay, yeah. So they might be traveling, so they will join us as soon as they're at their comfort level part. Okay, so number one, the starting learning you told about the passion, and I could see about like multiple people, like in terms of like you started at pre-final year or few are in final year. ஸோ இப்போ வந்து க்ளவுட் கிளப் வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ளவுட் கிளப்னா என்ன, அது வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் யாராவது வந்து குயிக் டீப்ரீஃப் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வில் டாக் அபவுட் த எப்படி வந்து என்ரோல் பண்ணணும், என்ன ப்ரீ ரெக்வசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து வில் கெட் தம் கிளாரிஃபைட். ஓகே, ஸோ ஹூ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் லைக் வாட் இஸ் க்ளவுட் கிளப்? Yeah, go for it. Yeah. Cloud club na enna focus? Yeah. So initially, like all colleges, they have like 20-30 clubs which are basically useless. Like யாரும் உங்களை govern பண்ண மாட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, like சும்மா ரேண்டமா இருக்கும், random they'll have events, not like proper structure. But when it comes to AWS Cloud Clubs, we are actually like guided by people like Tracy is there, Lisa, Nayong. They'll guide us properly. Like 3 events are necessary. The first event is like the captain should take that event. Being the first captain, like Jeevita ma'am actually helped me like first thing. She told me about like the first event which we did was like like the launch event, because every club which we launch in any college will have to have a proper session. We'll have to tell people what we'll be doing in this club. So that was the basic event. So second, what we had in the thing was in first event we get the bronze badge. Second event, it's basically you bring a speaker from the industry, like professionals like Kirtivasan sir, like I met you in Presidio, like Andamari, like speakers you get in our college and you have a proper session. So we had a half day session for it. And last Pata, we had a hands-on session, like building games using Amazon Q. So Jeevita, she came to our college. She got the hands-on session. Like it was like a fun event, and we gave gifts for the winners. It goes like that. Okay, so இது வந்து cloud club ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய 3 prerequisites, right? So cloud clubனா என்ன? It's not just limited to these 3 eventsல. So வந்து you would have started with like maybe like you would need to like enhance cloud-ஆ இருக்கலாம், or வந்து like which departments are core contributors for this. And I could see like you have machine learning, you have computer science and multi branches இருக்கு. So Jeevita, would like to share like Cloud Club or main purpose and who and all can participate? Enna department la vandu? Yeah, so irrespective of what department are you in, if you are interested in building a collaborative environment where peer learning and you support a lot of events and the madri irundha, definitely you can go for leading cloud clubs. So having cloud club in your place will have certain perks. Adu thandi, you will get to network with a lot of people. By taking sessions, you will enhance your interpersonal skills, your communication skills. Like இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்டர்வியூ அப்பியர் ஆகும்போது ஆர் கிளைண்ட் மீட்டிங்ஸ் அப்பியர் ஆகும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் யூ கேன் பில்ட்.
ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ப்ரீரெக்விசைட் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் irrespective of what department you are. Purely if you are interested in building a collaborative environment in your place and உங்களுக்கு cloud knowledge இருக்கு, you're sharing or you can lead a club, thereby உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் and நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து you can learn அப்படின்ற மாதிரி ஒரு collaborative work environment mindset and leadership qualities வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற எய்ம் இருந்தால் you can go for cloud clubs. And I've seen a lot of people sending me DMs like cloud clubல வந்து மெம்பர் ஆகணும், கோர் கிளப்பா இருந்தா கோர் கிளப் மெம்பரா இருந்தாதான் வந்து cloud captain ஆக முடியுமான்னுட்டு. Not like that. So first captainsக்கு usually core clubலாம் இருக்காது. We have user groups, you have other cloud clubs. So அங்க போய் நிறைய events witness பண்ணுங்க. Now I also like insisted Vishwa to come to Chennai, look into the SCD getting organized at Chennai to have an exposure இருந்தபோது you can lead. He led a great inauguration program where I was having a great time there. So அந்த மாதிரி you can like follow up with the other clubs as well and create your own clubs. No specific prerequisite. 18 plus years இருக்கணும். So of course all college students can do it. Cool. Sujit, I think you joined now. Like, tell a quick introduction about yourself and what activities are doing around Cloud Club in your college part. So hello everyone, myself Sujit. I'm doing my undergraduate here at IIT Madras. So we started this club around 2023. One of my seniors started, so he referred me last year, so I became captain. So we actually took this year 5 events. So last event was the workshop related to GenAI games with the AWS CLI. We called Danny Chan, who was the ambassador, I guess, and the half session took by me. So we both combine and take the session on the AWS CLI to create the Python games. So we are planning to take more sessions about AI for Bharat. I guess next week or I guess next month we'll take that session. So this is the current stage in Okay. Nice. So இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் காலேஜ் இருக்கு. இண்டிவிஜுவல் காலேஜ்ல you are starting the cloud club and then you are bringing in industry people over there and then you are educating part. So நீங்க நடத்துற ஈவென்ட் எல்லாமே வந்து is it close to your college or is it like open for outside people also? Outside people in the sense like do you collaborate by inviting other college people, like how it functions in generic? Can I? Yeah, Diana. Yes, I think few events நாங்க conduct பண்ணது வந்துட்டு it was only for St. Joseph's. So we had hackathons and internal stuff going on. So that was exclusive for St. Joseph's, where we invited industry people to come and judge the projects and all. And apart from that, we have collaborated with multiple cloud clubs, not just in Chennai. We have collaborated with Chili's, Kenya's cloud clubs and so on. So we are like open to collaborate a lot, and that is how we actually learn. So we speak for them and they speak for us. So that's how it goes. Okay, it's like you open gate not just within the country but also you get cross border chance for it. Okay, I would like to hear from Vishwa. Like நீங்க இப்போதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, like in terms of bringing into your college and you had it's not a first time attempt வந்து you couldn't crack it and then it's a continuous effort இல்லையா. So வந்து what's your experience in terms of bringing it, like because you say one liner like you got guidance from Jeevita, like what is the guidance you received, like அது வந்து can you break it down so that and the guidance can go to outer world, like என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ்? ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து cloud club பண்ணா how can I prove my authority to the AWS? அதுக்கு நான் கொண்டு வரணும்னா என்னென்னலாம் ப்ரீரெக்வசிட் பண்ணியிருக்கணும், என்னென்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, if there is any application form or any வீடியோ இருந்ததுன்னா என்னென்ன புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணணும், லைக் டு இனாக்ரேட், அது சொன்னீங்கன்னா வில் பி குயிக் ஹெல்ப்ஃபுல். யா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இது வந்து எங்கள் காலேஜ் வழியாக தான் தெரிய வந்தது. ஆக்சுவலி ஐ காட் த கனெக்ஷன் வயா மை காலேஜ். மை ஹச்ஓடி சார் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு ரெக்வசிட்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரோவாக இருக்கணும் க்ளவுட்டில், அப்படி எதுவும் கிடையாது. இஃப் யூ ஹேவ் அ பேசிக் நாலேஜ், உங்களால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச முடியும், கன்வே பண்ண முடியும், இஃப் யூ ஆர் அ குட் ஸ்பீக்கர், இதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க. அண்ட் தேர் இஸ் அ பல்ஸ் ஃபார்ம் அவங்க விடுவாங்க ஒரு கோஹெட்டுக்கும் உள்ள எடுக்கிறதுக்காக. அதில் தே வில் ஆஸ்க் அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அந்த மாதிரி நிறையா செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து இட் இஸ் பெட்டர் டு ஆன்சர் இன் அவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். நான் மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண தப்பா அதுவாக கூட இருக்கலாம். ஐ நோ என்னோட ஓன் வேர்ட்ஸ் தான், பட் ஐ யூஸ் ஜிபிடி அரௌண்ட் தேர். பட் அதனால கூட நான் இதாக இருக்கலாம், எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ த எக்ஸாக்ட் ரீசன்.
ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு யூஸ் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். நீங்களா டைப் பண்ணுங்க, சிட் டவுன் அண்ட் திங்க் வாட் யூ வாண்ட் டு சே அண்ட் அதை கன்வே பண்ணலாம். அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து தே வில் ஆஸ்க் யூ டு மேக் அ வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நார்மலாக ஒரு டாபிக், ஒரு சிம்பிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு S3 எடுத்து பேசுகிற மாதிரி இருந்தாலும் அதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அங்கே டேக் இட் ஆஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி திங்க் இட் லைக் தட். அண்ட் நீங்கள் அப்படி பேசுனீங்கன்னா ஹவு வெல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக், அதில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்குது, இதெல்லாமே நீங்கள் போய் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வரும். ஸோ இதில் வந்து எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்தது, நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்தது. இதில் அவங்க கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, AWS அகாடமி உங்கள் காலேஜில் இருக்கா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ மேக் ஷூர் ஆஃப் தட். அதை போய் நீங்கள் வந்து அமேசானோட வெப்சைட்லேயே பார்க்கலாம், உங்களோட காலேஜுக்கு AWS அகாடமி இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ அது இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் ஆல்சோ மென்ஷன் தட் தேர். ஸோ தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் அந்த பல்ஸ் ஃபார்மில் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ரீட் த்ரூ தட். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தெளிவாக படித்து ஆன்சர் இன் யுவர் ஓன். அவ்வளோதான், இதான் நடந்தது. இதில் வந்து ஜீவிதா எனக்கு வந்து நிறையா பாயிண்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க, இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அவங்க சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து GPT யூஸ் பண்ணாதுன்ட்டு, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், அது நடந்தது. ஓகே, கூல். Yeah, so Ajay, like this is call is closed group call. If you have any specific questions, you can ask in the comment and we'll get it answered with the cloud captains. Okay, so it's a closed group call only for cloud captains, and we handpicked people who excelled and part as in the public forum on recent days. Okay, so நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா? ஸோ மேபி லைக் would like to hear from ஜீவிதா, லைக் என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். ஏன்னா வந்து should I go and conduct, நானே வந்து க்ளவுட் கிளப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி should I start a club internally, அதுக்கப்புறம் should I conduct more events, ஏன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ரெகக்னைசேஷன் இல்லையா? லைக் how I see as லைக் கம்யூனிட்டி பில்டராக இருக்கட்டும், AWS ஹீரோவாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெகக்னைசேஷன், which means you do some activity, அதுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணி you get a title in line towards it. So is the cloud club-உம் வந்து அதே பேட்டர்ன் தான் ஒர்க் ஆகுமா? லைக் you begin the club before you get the title for you, or how the flow works? Only after you get into the title, you can bring in the Cloud Club officially. And the process, we'll have something called affiliation letter. So college side will have to produce an affiliation letter stating that club ulla vandaduna college ala support panna mudiyum, and also we need a faculty mentor sign, so that throughout that 1 year and the faculty mentor and the club mentor பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, additional to what they actually do at college அப்படின்றது we'll have to do. So that's a mandatory thing. Only after getting selected as the captain, you can host AWS meetups under AWS name. Otherwise, you can't do that. And second thing is that while I was mentoring not only Vishwa to a lot of other people, what I stress is GPT contents went down because lot of scrutiny will happen, and easier வந்து உங்களோட application வந்து reject ஆகிடும். So GPT contents illama, be truthful to what you write, and also don't exaggerate. GPT contents may hallucinate some other thing, add-ups. So adella illama, whatever you do, because cloud clubs ku munnadiye you will have lot of other things in college, like IEEE clubs irukkalam, where end the clubs venala irukkalam. You might have led an event, or you might have been a speaker, or even an organizer. So அந்த experience எல்லாத்தையும் நீங்க gather பண்ணிட்டு, I can make up a collaborative environment for learning to my peer group அப்படின்ற மாதிரி you'll have to showcase. So அதுதான் the main expectation is. Other than that, if you are more interested and willing, cloud like events நீங்க host பண்ணணும்னா, you can host it without the affiliation. AWS உடைய இதெல்லாம் போடாம உங்களோட posters ready பண்ணி you can always host things in your cloud club. So that hosting experience will add as an advantage. Yes. They'll ask what hosting experience or what things you as a captain can do. I've already done so and so. That are add-ups and pointers. And also, while talking, Vishwa also specified about AWS Educate Academy. Generally, எல்லா institutions ஓடையுமே AWS Educate Academy types இருக்கலாம், இல்லாமலேயும் இருக்கலாம். இருந்தாலும் இல்லனாலும் அந்த ஃபார்ம்லயே கொடுத்திருப்பாங்க. It was not a very big issue. இருந்தா it should be fine, specify பண்ணுங்க yes ன்னு சொல்லிட்டு, இல்லனா that should be okay. அதனால உங்க applications will not go behind அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. I would like to hear from Sujit, like coming from IIT part, and you guys have already like rock on hackathon and Innovathon, you're pioneering it. So
what justification you gave to your college, like why this club is going to be like benefit for you in terms of added advantage than what you guys already rock on, right? So would love to hear from you on that aspect. So actually, I have not feel this thing. Like I didn't feel this form and that all. My senior have done this work. So when I asked my seniors like why he started, so he was already working in some companies and that all. So that time he was feeling that gap when he's going for the production and when he's building application. So he's feeling that gap, like he have that lack of knowledge with the cloud and that all about DevOps. So he feel to do something for that. So he started Cloud Club individually without the affiliation of AWS in 2023 starting. Then he applied for AWS Cloud Club. Then he got selected. So his motivation was his experience to start the club in the IIT. So that's how we started. And the form filling, I'll say, what I've done is like I have added the links. So links in the sense, earlier also I was attending the events like GDG events and that all, and also I'm taking events in my college. So I've added the kind of a proof link in the application itself. Like I took this event, you can check through that link. So that thing I have done extra in my application when I was applying for the Cloud Club captain application. Okay. So I have one common question from a layman perspective, right? ஏன்னா வந்து நான் காலேஜ்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ வந்து இப்போ வந்து யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் யுவர் காலேஜ் பார்ட். ஸோ அகெயின் இதில் வந்து காலேஜோட கோஆர்டினேஷனும் இருக்குது, கோஆப்ரேஷனும் இருக்குது, அண்ட் தென் யூ ஆர் ஆல்சோ இன்வால்வ் பிரிங்கிங் இன் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் பார்ட், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து ஒன்று வந்து ஐ சி டூ சேலஞ்சஸ். ஒன்று வந்து அந்த க்ளவுட் கிளப் வந்து காலேஜ் பிச்சின் பண்ணணும். செகண்ட் வந்து நீங்கள் தான் அதுக்கு வந்து அந்த க்ளவுட் கேப்டனாக இருக்கணும். ஸோ திங்ஸ் கேன் கோ இன் அதர் வே, ரைட்? லைக் காலேஜ் வந்து தே கேன் சே லைக் சரிப்பா நீ வந்து நம்ம க்ளவுட் கிளப் கொண்டு வருவோம், ஆனால் நீ வேணாம், லெட்ஸ் புஷ் இன் சம் ஒன் பீப்புள் ஃபார் விசிபிலிட்டின்னு கொண்டதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ ஹேண்டில் இட் அண்ட் ஹவு டு யூ ஸ்டாண்ட் அவுட், ஹவு டு யூ ஸ்டுட் அவுட்? ஏன்னா ரெண்டு கீ பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஒன்று வந்து காலேஜ் கேன் சே ஓகே ஃபைன். ஸோ ஹவு டு யூ ப்ரிப்பேர் இட்? ஐ எம் ஷூர் லைக் யூ ஹவ் டன் ஒன் ப்ரீ ஒர்க் பிஃபோர் யூ அப்ரோச்சிங் யுவர் காலேஜ் வித் செல்ஃப் மைண்ட். ஸோ அது என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா இட் சுட் நாட் பி வே லைக் எல்லா எஃபர்ட்டும் சம் ஒன் எக்ஸ்பர்சன் இஸ் புட்டிங் அண்ட் தென் காலேஜ் இஸ் கிவிங் த சீல் டு சம் ஒன் எல்ஸ். அது வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஹவ் யூ ஹேண்டில்ட் இட்? Should I go for it? Yeah. Or Pooja, let's give chance to Pooja and then we'll come to Labik. Okay? Yeah. ஸோ இந்த சான்ஸ் வரைச்சு என்னோட காலேஜ்க்கு வந்து தேர் நாட் வெரி மச் அவேர் ஆஃப் லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆர் இன் ஜென்ரல் க்ளவுடுக்கு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் 4th years இருந்தோம் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் அவுட் சீனியர் வந்து ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் நவ் கரண்ட்லி அஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இன் டெலாய்ட். ஸோ இவங்க வந்து ஒரு செஷன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க க்ளவுட் ரிலேட்டிவாக, ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நமக்கு மட்டும். ஸோ அது வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து லைக் எப்படி சொல்ல டிசைட் பண்ணோம் தட் நாங்கள் சீனியர் அப்ரோச் பண்ணிட்டு ஒய் நாட் ஒரு கிளப்பே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்ட்டு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரீ இவெண்ட் நம்ம வச்சோம். ஸோ ஒரு லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபியூ செகண்ட் இயர்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்மால் செஷன், ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டு கிளவுடு ஏடபிள்யூஎஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுலேருந்து வந்து நம்ம போய் பிளேஸ்மெண்ட் செல், ஆக்சுவலாக நம்மளோட கரியர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் சிடிசி கிட்ட போய் நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணிட்டு சொன்னோம் லைக் மேம் தட் we had conducted one event under cloud and we would like these many members are there and these many students have come and attended and we would like to start in a club itself. So before AWS we had a club called Horizon. So it's like not just AWS, for even for Azure, GCP, we conducted mini events in between for our second years and third years. So that is when moving forward we came to AWS. So in this way our college got convinced that we like me and few other 4th years are able to like conduct events, so we can move forward with at least they came across like 3 members, so I was one of them. So with that we gave in our application and waited and I had received it. So in that fact when I went and approached CDC, they said congratulated me. அதை வச்சுட்டு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறேன், நாங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுப்போம், நீங்கள் வந்து ஈவெண்ட்ஸை கண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்க வந்து, ப்ளஸ் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மட்டும் ஒரு இன்சார்ஜாக வச்சுக்கணும் லைக் ஜீவிதா மேம் சொன்னாங்க வந்து. ஓகே லபிக். ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் வந்து லைக் காலேஜ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் என்ன பண்ணலாம்? லைக் இஃப் AWS wants you to be captain but college wants someone else to be the captain, that's the question. No, so it's like it's a two way, right? So first நீங்க வந்து AWS apply பண்ணும்போது they're going to ask you like certain questions, like you guys told like faculty support இருக்கணும் and then there is one dedicated person, right? So அப்போ வந்து apply பண்ணும்போது what if like
I'm not saying like உங்க காலேஜ் புஷ் பண்ணுச்சுன்னு, there can be chances, right? So you need to have like எப்படி பூஜா சொன்னாங்க, she already did the event, she had the track record to convince the college straightforward. So அந்த மாதிரி any hidden tip you had? Yeah, One that thing is where AWS வந்து ஒரு செக் வைக்கிற மாதிரி வைப்பாங்க. So you have to get your HOD sign that if you get selected as a captain, நீங்க தான் club represent பண்ணுவீங்க சொல்லி. So there are like no chances like someone, the college will tell someone else to go and represent like the club. So you get approval from the college, then from AWS. Okay, so it's like you seed guard your position and then you start proceeding with the application part. Yes, sir. Okay, that's cool. So maybe Diana, like இப்போ ஒரு cloud ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா you would be the representation of captain, correct? ஆனா வந்து you also need volunteers and other it's a teamwork at the end. So leadership, it's all about teamwork. So ஒரு cloud club ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை positions will be like filled in, like in terms of forming a team, and how do you structure, because you are pioneering on that, right? Unga St. Joseph College is very pioneer, like you started first and then second and third generation of cloud captains you people are. So how do you scale up, like eppadi start panninga and then how you evolved as of today? Would like to hear from you people. Yeah, so before I became the captain, I was a core member of Jeevita's. So now I started as the event manager. So along with Jeevita, we were 10 others third years with her. So adukaprom one of us became the captain. So எனக்கு I had my juniors along with me. So for AWS, they require me to have 5 core members. So that is their requirement, 5 to 6. 6 is the max for them. So அங்க எப்படின்னா AWS wants to give them swags. So specific for core members, they want to do something. So that's why they specified 5 to 6. But அது தாண்டி we have a lot other core members who are working with us. So in the start, it was like I interviewed a few people, like event management, technical perspective, poster, video, எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு we conducted interviews and then we brought them in. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, during student community day that we conducted in the month of September, we needed a lot more. So eventually a lot other juniors stepped in, and that's how we are like nearly 30 to 40 right now. So any help that we require, if we ping them, they'll be there to help. So it's just creating a bond with them, and they'll do it for you. Okay. That's good to know, like it's not just about cloud but also like bringing in people like who have content creation interest and other aspect as well, like full stack development for designing the website and more. So it's like completely like ஒரு organization start பண்ற மாதிரி தான். You went with an interview process and then you hired and people. So we also have Madhav with us, who is ex cloud captain, and so Madhav, are you in the network or? Hi, am I audible, sir? Yeah. So உங்களோட experience சொல்லுங்க, like what cloud captain played in your career trajectory. We'd love to hear in that dimension part. Okay. So I joined in Cloud Clubs in my fourth year, actually. Fourth year படிக்கும்போது தான் Cloud Clubs கேப்டனாக ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது ஐ டென்ட் திங்க் மச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது மாதிரி இதுதான் நான் போடுற எஃபர்ட், இது எனக்கு அவுட்கம்ஸ் இதெல்லாம் வரணும், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஆஸ் அன் enthusiastic பர்சன் ஐ ஜாயின் இன் தட். பட் எனக்கு அதில் கிடைச்ச அவுட்கம்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு டிஸ்கிரைப். அதில் எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் அவங்க வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கிறத தாண்டி there is a lot of outcomes, there is a lot of benefits in becoming a cloud captain. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு லீடர்ஷிப் பொசிஷனுக்கு போகணும்னா இட் மினிமம் டேக் அபவுட் 5 to 6 years இஃப் யூ கோ ஆன் அ நார்மல் லேடர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இப்போவே வந்து அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நிறைய பேர் தப்பாக நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, லீடர்ஷிப்னு இருக்கிறது ஒரு ஸ்கில்னு நினைச்சேன். பட் லீடர்ஷிப்ன்றது இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். அது வந்து ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு லீடர்ஷிப் பொசிஷன் தான் உங்களுக்கு அது தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் உங்களுக்கு கம்பெனியில் இருக்கிற சில விஷயத்த உங்களுக்கு கிளவுட் கிளப் மூலமாக எப்படி கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங், யூனோ ஹேண்ட்லிங் 2 levels ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு, உங்களுக்கே ஒரு ஈவெண்ட்டை இப்படி தான் கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ், உங்களுக்குன்னு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். பட் உங்கள் ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு சில அஜெண்டாஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு சில எய்ம் இருக்கும். This is same in both a company and in a small community.
அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் 2 சைட் ஆஃப் தி வாய்டையும் மேனேஜ் பண்ணி how you are going forward with the event, இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் அஃப்கோர்ஸ். அதே மாதிரி ஹேண்ட்லிங் டாஸ்க்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர். முன்னாள் ஈவெண்ட்டுக்கு முந்தின நாள் வந்து மெனி திங்ஸ் கோ ராங். ஓகே, எல்லாமே கரெக்டாக நடந்தால் அதுக்கு பெரிய ஈவெண்ட்டே கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் திங்ஸ் வில் கோ ராங். அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எவ்வளோ குவிக்காக நம்ம யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன் ஃபியூச்சரில் இன்டர்வியூஸில் கேட்பாங்களா இருக்கும். ஹவு யூ ஹேண்டில் டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் இன் யுவர் டீம். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இன்டர்வியூவில் வர கொஷின்ஸ் யூ கேன் ஹேண்டில் இன் யுவர் காலேஜில். ஓகே, இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனோ டீம் மேனேஜ்மெண்ட். உங்களுக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்கும். ப்ரெஷரில் நீங்கள் வந்து எப்படி அவங்களோட உங்களுடைய ரேப்போ ஸ்பாயில் பண்ணிக்காம how you are working together with the team. ஓகே, எப்பவுமே நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மேனேஜராகவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. how you are you a team player, that's an important question. ஓகே, அதே மாதிரி இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு க்ளவுட் கிளப் கேப்டனாக இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு க்ளவுட் கிளப் கேப்டன் இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் a சிங்கிள் பொசிஷன். நீங்கள் வேணா எந்த கேப்டன் வேணாலும் கேட்கலாம். there will be 5 to 6 leads as leading the community. ஒரு 5 to 6 leads ஆச்சு இருப்பாங்க. they are called the core team. ஓகே, நீங்கள் அந்த கோர் டீமில் ஒரு மெம்பராக இருந்தாலே யூ கெட் ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த AWS கிட்ட இருந்து டைரக்ட் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குமாங்கிறது க்ளவுட் கிளப் கேப்டன் இருந்தால் மட்டும் தான் கிடைக்குமா இருக்கும். பட் நான் சொல்கிற இந்த வேல்யூபிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி லீடாக இருந்தாலே போதும். ஓகே, இந்த கோர் டீமில் as someone has mentioned, website build பண்றது, there are a lot of works associated with leading a community. Okay, so my advice is அப்ளை பண்ணுங்க க்ளவுட் கிளப் கேப்டன்ஸ்க்கு. பட் டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த டூ மச். ஓகே, உங்கள் காலேஜில் ஏற்கனவே ஒரு கேப்டன் இருக்காங்கன்னா ஜாயின் வித் தம். ஓகே, யூ கேன் பி a டீம் ஆஃப் லீட்ஸ் லீடிங் அ கம்யூனிட்டி. ஸோ இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் நினச்சது ஒன்று, ஐ ஜஸ்ட் ஜாயின் வித் blank மைண்ட், எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல். பட் ஐ காட் திஸ் மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் in just a short span of time. Okay, thanks for insights, Madhav. Would like to hear from Vishal. Like now, Vishal, when he was like in more, when he was applying, also he was like more in tense mode, and then he was more into like இது கிடைக்குமா கிடையாது. So what are the perks, Vishal? Like நீங்க ஆனதுக்கு அப்புறம், and how what's your plan in terms of guiding your next batch? ஏன்னா வந்து ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் பத்தி பேசுறோம், லைக் க்ளவுட் கேப்டன் ஆனா என்ன பண்ணலான்னு. ஆனால் மோஸ்டர் இன் ஃபைனல் இயராக இருக்கும்போது யூ ஆல்சோ நீட் டு என்ஷூர் தட் யுவர் லெகசி கண்டினியூஸ் ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் இயர். So I would like to hear from Vishal, like how you plan and what's your next pathway. ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சார், லைக் நாங்கள் வந்து எதை மெயினாக இது பண்ணுறோன்னா, நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயினாக வேணும் சார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த க்ளவுட் கிளப். So there is a question like this making some noise. So this content is related to AWS Cloud Clubs. Okay, so AWS Cloud Clubs is a program where college students they can apply for it, and then they will be closely working with AWS. That one gives you a like we have colleges from multiple cities and across India, even across world also. So it's giving a more international opportunity in terms of to connect and grow. So அதை பற்றி தான் we are discussing, like what is Cloud Club, அது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் தான் கிடைக்கும். And then we have 9 cloud captains who are currently leading their college. So their experience, their perks, அதான் வந்து this session is going on. Okay, so join it later. Sorry sir. ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சார், இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயினாக வேணும் எங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் கேப்டன்ஸுக்குமே நாங்கள் மெயினாக பார்க்குறது இன்ட்ரெஸ்ட் தான். ஸோ AWS சொன்னாங்க உங்கள் கோர் மெம்பர்லேருந்தே கூட நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் கேப்டன்ஸ் கொடுக்கலான்னு. பட் நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்திருக்கோம் எங்கள் கிளப்பில். லைக் எங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டான ஆள் தான் வேணுமே தவிர, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத இருக்கிற மெம்பரை வந்து நம்ம இது பண்ணால் அந்த கிளப் அவ்வளோவா வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால மேபி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயினாக நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்களோட இதுக்கு. அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னமோ கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ வாட் ஆர் த பெர்க்ஸ் யூ கெட்? பெர்க்ஸ் பற்றி பேசவே இல்லை நம்ம. ஸோ என்னென்ன பெர்க்ஸ்லாம் வந்து AWS ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. வி டாக் அபவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வி டாக் அபவுட் லைக் ஆரம்பிச்சதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம், ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன 3 பேசிக் கிரிட்டீரியா பார்த்தோம். ஸோ அஸ் அ கிளவுட் கேப்டன் வாட் பெர்க்ஸ் யூ கெட்? What is the one that motivates, like passion and interest thavara, like what other things you would get as a bonus from your this part? Obviously swags.
ஸோ எங்களுக்கு இந்த கோஹாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் லைட் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் புதுசாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மாதவகுமார் அண்ணாவுக்கு எங்கள் சீனியர் மாதவகுமார் இருக்காங்களே அவங்களுக்கோட எங்கள் கோஹாட்டுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்துருந்தாங்க. லைக் அமேசான் பேசிக்ஸ் ஐட்டம் தான், பட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. லைக் நம்ம வீடியோ எடுத்து போட்டு யூடியூப்ல இது பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் மைக் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த ஷர்ட்டும் அதே தான், AWS Cloud Club ஷர்ட். அண்ட் ஒரு ஜாக்கெட் வந்துச்சு, பட் டியூ டு சம் இஷ்யூஸ் இன் பாகிஸ்தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த ஷர்ட்ஸ் கிடைக்கல. அண்ட் இன்னொரு மேஜர் இது என்ன சொல்வேன்னா, லைக் எங்களுக்கு வந்து லைக் உங்களை மாதிரி ஹீரோஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் கூட நிறைய கனெக்ஷன் கிடைச்சிது. ஸோ மெயினாக சொல்லணும்னா இளஞ்செழியன் சார், அவர் தான் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார். லைக் எப்பயாவது ஈவெண்ட் நடத்துகிறோன்னா அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம்னா கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் யார் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணி இது பண்ணுவார். ப்ளஸ் ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாவது நடக்குதுன்னா அவர் எங்களுக்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். ஸோ நாங்கள் அதை வச்சு மெயினாக அவர் கூடயே போயிட்டு வந்துடுவோம். லைக் போன வாட்டி நாங்கள் வந்து பெங்களூரில் வந்து ஏஐ லைக் ஒரு ஏஐ ஈவெண்ட் நடந்துச்சு, சர்வர்லெஸ் டே, கோ டு சர்வர்லெஸ். ஸோ கோ டு சர்வர்லெஸ்ஸுக்கு வந்து சார் வந்து நாங்கள் வந்து அவரை ஒரு கூகுள் ஈவெண்ட் அப்போ பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி கோ டு சர்வர்லெஸ் இருக்கு, ஸோ அப்ளை பண்ணுங்க, எல்லாம் சேர்ந்து போயிட்டு வரலாம், நல்லா இருக்கும் ஈவெண்ட், ப்ளஸ் ஃபாரினர்ஸும் வருவாங்க, நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம் அவங்க கிட்ட இருந்துன்னு சொல்லி எங்களை கூப்பிட்டு போனார். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல்லையே தான் சுத்தின்னு இருப்பேன். ஹாஸ்டல் விட்டா வீடு, வீட்டை விட்டா ஹாஸ்டல், நான் திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு திருப்பி இங்க வந்துடும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே. டோட்டலாவே அப்படிதான் நான் சுத்தி நின்றேன். அப்புறமா லைக் அந்த பெங்களூர் ஈவெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் நானு, லபிக் ப்ரோ, பூஜா அக்கா, தியானா அக்கா எல்லாருமே போயிருந்தோம் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. லைக் கூப்பிட்டு எல்லாம் ஃப்ரீ ஈவெண்ட் அந்த பாஸ் ரெடி பண்ணி நாங்க போயிருந்தோம். அது சூப்பரா இருந்துச்சு. சொல்ல போனா லைக் ட்ரெயின்ல போயிட்டு நைட் ஒரு காலையில ஒரு 4 o'clock போய் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு ஈவெண்ட். அண்ட் சொல்ல போனா எனக்கு அங்கதான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடைச்சது. எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க, இவங்க கூட எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் கிடைக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த மாதிரிலாம் லைக் அந்த டைம்ல தான் நான் வந்து கிரோவை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கினேன். எங்க கிளப்லயும் கிரோவை பத்திலாம் கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கணும். ஸோ கிரோ எப்படி யூஸ் பண்றதுலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கதான் மெயினா. அதுதான் லைக் பர்க்ஸ்னா அப்படிதான் எங்களுக்கு. ரைட். ஸோ ஈவெண்ட் பத்தி அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் தென் கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் அண்ட் ஹீரோ கூட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன், ப்ளஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் to shrink it down. Okay. So can I add on what, about the works? So Altandi, we get a QL learning license. So that's a platform where we can learn anything about AWS. So we have courses there, and that helps us in the certification path also. And apart from that, for the captain and the 5 core team members, we get 100% voucher for AWS examinations. So it can be either foundational or associate. So I think that's the most important thing out of everything. Oh, nice. So on the certificate voucher, is that limited to any associate level, or it's for so இது வந்து கேப்டனா வந்து go for it. ஸோ லைக் அசோசியேட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன்ஸுக்கு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியர் தென் இதுன்றதுனால, ஃபவுண்டேஷன்னால அசோசியேட் வந்து கேப்டன்ஸுக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அதர் வந்து இது ஃபவுண்டேஷனல் லெவல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. ஸோ தட்ஸ் த பேசிக் திங். Okay. So how do you guys network? Like, because do you guys have a close community, like for captains itself? Like, you need to get inspired, right? Like, உதாரணத்துக்கு விஸ்வா வந்து ரீசெண்டாக கண்டக்ட் பண்ணாரு இனாகிரேஷன். ஸோ தே டிட் அன் another level of PR team into newspaper, and then today I'm seeing like other cloud clubs like Madurai they started doing the similar of publishing in newspaper. So ஒரு spark வந்து they started and then they set a trend இல்லையா? So வந்து do you guys as a captain like have a close group to interact, or is it just a LinkedIn as a common platform you go for it, like among the colleges, like because it's not just unga college kulla pandrathu, okay, but like how do you communicate among each other cloud captains? Yes, so we have okay. To add on one point, so when it comes to networking, like how I got into AWS Cloud Club was Rahul did a student community day. We hosted like around 40 plus speakers for 2 days of event.
ஸோ அதில் ஐ காட் டு நோ அ லாட் ஆஃப் பீப்புள், கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ், ஹீரோ. ஸோ அப்படி நான் நெட்ஒர்க் பண்ணேன். And while I was a captain, I bring in a lot of technical speakers out of college, like industry people எல்லாரையும் காலேஜ் கூட்டு வந்து events host பண்ணும்போது என்னோட core club members, they got an exposure. And that's how Diana is also doing for her next level of students. So basically, like, we bring in a lot of people and networking easier padla. And also, like, this is my own personal experience. While I was not a cloud club captain, எனக்கு வந்துட்டு I go network with lot of people போது we don't get a lot of reply. Mainly LinkedIn மாதிரி connections. While I represent a community and I'm an ambassador அப்படின்ற அந்த டைட்டிலோட I'm a leadership quality பேஸ் பண்ணி இருக்க ஒரு பர்சன் அப்படின்னு என்னால ஈஸியா நெட்ஒர்க்கும் பண்ண முடிஞ்சது லிங்க்டின்ல. ஸோ in some interviews and all, while I keep my community contribution கீழே ஒரு இடத்துல அப்படி போடும்போதுட்டு they'll say நீங்க அந்த கம்யூனிட்டி கான்ட்ரிபியூஷனை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்னாடி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பீப்புள் வுட் அட்வைஸ். ஸோ அப்பதான் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு கம்யூனிட்டியில. தட்ஸ் வை ஐ காட் இன் டு கம்யூனிட்டி பில்டர் ப்ரோக்ராம் as well. I don't just want to like leave it after I graduate from college. So networking பொறுத்த வரையும் once we started, we get to know a lot of people. Like என்னோட LinkedIn connection, it was around like 3,000 when I got into captainship, and right now it is somewhere in 5,500. I mentor a lot of students to get into cloud clubs, and a lot of people like help me to grow, not just in community but also in ways like or ML examination mentorship or something. So that's how we communicate, and we network with a lot of people. Lavik, you want to add something on that? Yeah, we also have the Slack channel so that we could connect with captains from other countries. So it's like super good. Like we can have, we can call them for our events. Like we can go to their events, like the online, the hybrid events. So it's not just confined to like Chennai, not just confined to Tamil Nadu or India. It's like worldwide. You can connect with every person like around the world, like using the Slack channel apart from LinkedIn. Okay. So again, one of the perks I see is like நீங்க cloud club ஆரம்பிக்கிற காலேஜ் எல்லாத்துலயுமே வந்து the certification count also gets increased. Like not just your certification or not your voucher, ஆனா வந்து உங்களோட peer and more events conduct பண்ணும்போது அந்த cloud evangelist மாதிரி like more like the skill set gets developed. So what are the means you do it? Like நீங்க மட்டும் கத்துக்கிட்டாம நீங்க மட்டும் உங்களோட அந்த certificationோட enablement இல்லாம you also do the empower the other உங்களோட peer students and juniors பண்றீங்க இல்லையா? So what steps you do, and how do you push people towards the certification journey and more? Who would like to answer? So I wanted to hop in for this because C1 captain இருந்தபோது Rahul started like CLF certifications in college. So he mentored lots of students. Adla ஒரு 40 people got certified, and followed by which when I became a captain, I was mentoring like around 180 plus for Cloud Club CLF certification. And AIF வரும்போது I am more into AI and cloud ன்றதுனால first I took the certification and I was like training students for a 5-day workshop. And then அவங்க like, so basically ஒரு peer learning, not just events and the fun and the networking மட்டும் இல்லாம we'll have to grow up, skill set develop பண்ணணும். By end of this cloud club journey, at least ஒரு certification வைக்கணும் அப்படின்றது it goes like அவங்களோட மைண்ட்லேயே they start and they do it. And also like 50% vouchers, skill builder உடைய கோர்ஸ் எடுத்தா வரும். அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு நிறைய perks சில நேரம் announcement for everyone, not only confined to cloud clubs, for everyone announcement கொடுக்கும்போது we'll just bring that initiative in, and அந்த மாதிரி we like collaborate and work for it. Got it. Is there anything to add from Maran? யா, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இனாகிரேட் பண்ணோம்ல எங்கள் ரீஜனில், அது ஐ மீன் பாண்டிச்சேரி ரீஜனில். இங்கே யூசர் குரூப்பும் இல்லை, பிஃபோராக எந்த க்ளவுட் கிளப்பும் இல்லை. ஸோ வந்து எங்கள் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலேஜ் இஸ் லைக் மெஜாரிட்டி எப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு பி அ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர், இன்னாட்டி நான் வந்து ஒரு UI/UX டிசைனராக ஆக போகிறேன், இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ AWSனா என்னன்றது வந்து சில பேருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் கூட தெரியாமல் இருந்தது சில பேருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த க்ளவுட் கிளப் கொண்டு வந்ததுனால ஆஃப்டர் இனாகிரேஷன் த இமீடியட் எஃபெக்ட் இப்போ என்னன்னா, என்னோட கிளாஸில் அரௌண்ட் 6 பீப்புள்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் CLF அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஃபவுண்டேஷனுக்காக. அதுக்கப்புறம் சில பேர் அசோசியேட் லெவலுக்கே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் த இம்பேக்ட். இப்போ என் காலேஜில் நிறைய பேருக்கு AWS பற்றி தெரிய வந்திருக்கு, தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் க்ளவுட்.
இப்போ இது எது எனக்கு வந்து இதில் மெயினாக என்ன தோணுதுன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு அது கிட்டப் ரெப்போல மட்டும் இல்லாமல் தே கேன் ஆல்சோ டிப்ளாய் இட் இன் கிளவுட். அண்ட் ஒரு டேரெக்டாக இன்டர்வியூ போகும்போது நான் அது வந்து நான் கிட்டப் ரெப்போல தான் இருக்குது அப்படின்றத விட அவங்க தே கேன் ஷோ இட் இன் லைவ். ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே புரிய வந்து தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு தட். அதுவும் இல்லாமல் ஐ ஃபினிஷ் த இன்டர்வியூ. இப்போ எங்களோட கிளவுட் கிளப்போட இன்டேக் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, தியானா, நான் ஆரம்பிக்கும் போது கம்மியாக இருந்தது, ஆனால் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு நிறையா தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க ஈவெண்ட்டை பார்க்கும்போது நான் கற்றுக்கினது என்னென்னா, அட் த எண்ட் யூ வில் நீட் மோர். ஸோ வந்து நான் ஆரம்பிக்கும் போதே ஐ டுக் மெனி பீப்புள். ஐ ஹாவ் அரௌண்ட் 30 பீப்புள்ஸ் எங்கள் கிளப்பில். ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே நான் இன்டர்வியூ பண்ணி எடுத்தேன். ஸோ தட் அவங்களுக்கு ஃபுல் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கும் தெரியும், நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் நீங்கள் உங்கள் கிளப்பை மட்டும் பார்க்காம அடுத்த கிளப்பில் என்ன நடக்குதுன்றது நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்து அங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது நிறையா இருக்கும். ஸோ ஐ காட் டு நோ அபவுட் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்போ அதை நாங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ நான் இப்போ இதை வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, கைஸ் கோ அவுட், நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு வந்து நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் அ நியூ பிகினர், நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் காலேஜில் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, இல்லாட்டி உங்கள் ரீஜனில் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு வந்து ஆரம்பிங்க. யூ கேன் கெட் அ ஹெட்ஸ் ஆன் தட். ஸோ அதை பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே, லெட்ஸ் பிரிங் எலிஃபண்ட் இன் த ரூம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோடது வந்து மெயின் மோட்டிவ் வந்து க்ளவுட் கிளப் கிடையாது. க்ளவுட் கிளப் வந்து இட்ஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஸோ ஹவு டு யூ கைஸ் மேனேஜ் டைம்? ஏன்னா வந்து அகாடமிக்ஸ் பார்க்கணும், யுவர் பேஷன் இருக்கும், யூ கேன் பி டூ மச் நெர்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் யுவர் ஃபன் லைஃப் அட் காலேஜ். ஸோ ஹவு டு யூ மிக்ஸ் போத் அண்ட் ஹவு டு யூ ஹாவ் ஃபன் ப்ளஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் யுவர் அகாடமிக்ஸ்? ஏன்னா லைக் before us, like when we did like 10 years back, it's just வெறும் RS Agarwal book இருந்தா போதும், we can pass it and survive. But now you guys are doing AWS and then your college plus leadership and interview எல்லாம் பார்க்கும்போது இதுவே ஒரு தனி கம்பெனி மாதிரி I'm feeling it. So how do you guys manage your time? Like who would like to answer? Like maybe like Vishwa, you start with it. Like how do you start the interview process and என்னென்ன இன்டர்வியூ பண்ணுவீங்க, என்ன கேட்பீங்க நீங்க? நான் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு இது இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இட் இஸ் அவர் ரூல்ஸ், ரைட்? நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது நம்மளுக்கு எப்படி விஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் அ கிளியர் விஷன். இது வந்து ஒரு ஃபுல்லாக கரிக்குலமாக இருக்கக்கூடாது, அதனால கம்பெனிஸ் வைக்கிற மாதிரி கோடிங் ஆப்டிடியூட்லாம் நான் இருக்கல. ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்கன்றதை பார்க்கறதுக்காக ஐ கேவ் தம் அ பிக்சர். இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு என்ன தோணுது, அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியா கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ண சொன்னேன். இட் வாஸ் ஃபன். எல்லாருமே பண்ண முடியும் இன்டர்வியூ. நான் அந்த மாதிரி கிளப்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மாதிரி இல்லை. ஸோ வந்து கரிக்குலம் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி ஒன் ஷுட் கம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ட்ரை அவுட் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வச்சு ஐ டுக் த பீப்புள். அண்ட் தென் எப்படி டைம் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஐம் அ ப்ரீ ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது எனக்கு இப்போ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆரம்பிக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில். ஸோ ஐ மஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் அதுக்காகவும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் நான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டடி பண்ணணும், என்னோட ரெஸ்யூம்ஸ்க்காக க்ளவுட் கிளப்பையும் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஐ ஹாவ் அ டைம் டேபிள், இந்த டைம் டேபிள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ப்ரிப்பேர் அ டைம் டேபிள் அது இருந்ததுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுறதுலையாச்சு யூ கேன் யூஸ் யுவர் 90% ஆஃப் டைம் எஃபெக்டிவ்லி. நைஸ். விஷால், யூ லைக் டு ஸ்டார்ட் அப்? லைக் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும் ஸ்கெடியூல், ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும். லைக் சம்டைம்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வந்து போயின்னு இருக்கு கரண்ட்டாக. ஸோ அப் டு ஜனவரி வரைக்கும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் போகுன்றதுனால நாங்கள் க்ளவுட் கிளப்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு அதையும் பார்க்கணும். லைக் போஸ்ட் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணோம், ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து எஸ்சிடி கண்டக்ட் பண்ணுறோன்றதுனால அதுக்கும் நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம், சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் நிறைய ஹெக்டிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஷெட்யூல். ஆஸ் வெல் அஸ் சில டைம்லாம் நான் வந்து லைக் 3 o'clock வரைக்கும் ஆயிடும் எனக்கு தூங்குறதுக்கே, எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு. ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கணும்னா நாங்கள் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருந்தா தான் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸ்கெடியூல். ஆனால் லைக் இட்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ரைட், இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம கேப்பில் ஃப்ரீயாக இருப்போன்றதுனால இது பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஹெக்டிக்காக இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ there is a question in terms of like இந்த க்ளவுட் கிளப் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஏதாவது செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததா? ஆர் லைக் நம்ம ஆல்ரெடி லீடர்ஷிப் பற்றிலாம் பேசினோம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஐ வென்ட் ஃபார் விஐடி. ஸோ அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே டைட் அப் வித் கம்பெனி ஹூ ஆர் ப்ரிடாமினெட்லி யூஸ் AWS. அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஹேக்கத்தான் உள்ளே கொண்டு வந்து அதில் வின் பண்ணுறவங்கள வந்து தே தாட் ஃபார் ஃபைனல்
லைக் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர் யூ லுக்கிங் இன் டு தட் ஆஸ்பெக்ட் as well ஃப்ரம் கிளவுட் கிளப் into direct internships and other opportunities open பண்றது? Anyone tried it in past or okay? Yeah, so நான் இருந்த டைம் அண்ட் என்னோட சீனியர் இருந்த டைம் we organized a hackathon called Hacker Cloud 1.0 version என் சீனியர் அண்ட் 2.0 version தான். ஸோ பேசிக்லி நாங்கள் கொண்டு உள்ள வந்திருந்த ஜட்ஜ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஓனரா சம் ஒன் ஃபவுண்டர் ஒரு சம் ஒன் இருக்கிறதுனால ஸோ தே வேர் லைக் எக்ஸப்ஷனல் டேலண்ட்ஸ் வில் பிக் அப் winners will pick up for internship and the madri. So if you want to like think like that, maybe that is also a tip that I could say. And asking like going in depth with your question, how do AWS Cloud Club help students grow technically? You get into the club, you learn a lot of things first of all, and club is not only for like engaging with events fun and the madri irukadu. You will have like captains will have certain ladder ஒரு குவார்ட்டருக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ பை த டைம் யூ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வைக்கிறோம்னா ஆஸ் அ பேனலிஸ்ட் ஐ நோ லைக் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ்ல இருந்து வந்த 5 பேர் இருக்கும்போது வைல் ஐ கொஸ்டின் தெம் ஐ ஷுட் ஹாவ் ப்ராப்பர் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ அதனால வீல் க்ரோ அப். டெஃபினெட்லி எனக்கு அந்த 1 year ஸ்கேல்ல என்னோட பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கே ஃபீல் ஆச்சு start to end. And also like when it comes to real world project mentorship, every I formed an ecosystem. I have to say this to all the graduating captains as well. Like right now you will be in your final year, right? So by the time you leave your college, your cloud club konja stability illama poradhukku chances irukku. So how I as a captain managed it was, na vandu March la we had cohort. March la I was selected as the cloud captain. August la I got placed. September la I was going for my internship, full time role, so I'll have to go to office every day. So in the 5 months la I had my core club members, I trained them and they will train a set of other bunch of students. அந்த மாதிரி ஒரு ecosystem create பண்ண, they were tightly coupled. இப்போ இங்க எப்படி நாங்க பிளான் பண்ணிருந்தோம்னா we formed an ecosystem with or without me the ecosystem will run அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கும் அது பேர்டன் அண்ட் ப்ரெஷர் இல்லாம இருந்தது. அட் த சேம் டைம் என்னோட ஜூனியர்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் தே ஹேட் டு க்ரோ அண்ட் அவங்க டீச் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டரா லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க. அது என்னோட ஒரு பிரைமரி பிரின்சிபல். வெல் ஐ டீச் சம் ஒன் ஐ வில் க்ரோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C2 கேப்டன்சி C3 கேப்டன்சின்ற போது ஐ ஹாவ் லைக் எப்படி சொல்றது ஒரு கேப் இருக்கும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்க்கும் என்னோட அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்க்கும். நவ் ஐ எம் வெல் அவேர் ஆஃப் யோர் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்னா ஐ ஹவ் மென்டர்ட் லாட் ஆஃப் கிளவுட் கேப்டன்ஸ் at this point of time. So அந்த மாதிரி you can do mentorship and there are people available. So நீங்க you have to network for that. Clear learning path, as I said, like even SMVC panel discussion லையுமே I told learning path என்றது you can't draft for someone else. You will have to put your own learning path. And sometimes it can be right, sometimes it can be wrong, but we'll have to enjoy the journey. Yes. Yeah. Thanks, Chivita. So Diana, like நீங்க வந்து you also went for the Reinvent grant இல்லையா? So is it anywhere related to Cloud Club or is it completely different, or how the journey for you was? Yeah, so it was all related to cloud clubs obviously, because Jivita passed me the builder the welcome grant application. So on the application I had to fill out on how much I've contributed to the community so far, and if I am the chosen one, what will be my contribution back to the community if I like attend Reinvent and come back. So to address that mainly, I had to put down my own points. இதுல வந்துட்டு அதே கேப் கோஹோர்ட்டோட அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான். Here they strictly mention no chat GPT. So I had to write my own thoughts at how I would contribute and what I have contributed so far. So my contributions as a cloud club captain, நான் என்னெல்லாம் events conduct பண்ணிருக்கேன், and I have once been a speaker at SheTech Day, so I told them that. And also the student community day that I conducted, the amount of participants who were in and the speakers that I met. So I told them everything about what I did and how I helped my juniors to acquire the knowledge of cloud clubs and the certifications. And then I told them that what I'll do back to the community like once I come back. So that is how my application got reviewed and I got the grant. So attending that was such a huge milestone for me, because being the only student from India and one of the few students from Asia region, so I feel that that was a very great thing. And
I think I was the youngest in most of the places. So that was a bit awkward because எல்லாருமே வந்துட்டு they are like high tech professionals, they are like 20 years of experience and all. So interacting with them and like talking a lot to them, so இப்போ நான் ஒரு மைண்ட் செட்ல போயிருப்பேன், like how do I talk to them, how do I approach, but they are really sweet, like they came talk to me and they shared their experience. So I was very comfortable in the very few minutes after I stepped in. So that was a great learning. Okay, so we are about to end in 5 more minutes left out. So audience can have a specific doubt on Cloud Clubs, you can ask in comment. We'll try to get that answered before we wind up. So we'll also use this 5 minutes to broadcast the message or amplify the message where you guys are coming up with the community day, right, in January. So a few words over to you guys, like Pooja, Labik, and you folks, like in an event varudhu, and then how people should enroll and what people can expect from that. So this time is for you to pitch in. Okay, Pooja, you're going or should I go? No, you go. No. Yeah, okay. So like we got inspired, like Diana, she conducted the SCD on September, right? I think so, yeah, September. So like we got the grant from AWS to do it. Like Pooja, Vishal, me, and one more girl, Parvati, she's doing. So 4 clubs are combining together, like to conduct the student community day. Like we actually planned for 4 tracks, like AI and like generative and agentic AI one track, data and security, data and serverless, and the 4th one was basically IoT, like related to hardwares. If people from mechanical mechatronics wanted to come, they could have come and attended it. But because like we're not getting, like we don't have enough resources for the speakers who are in hardware, so we had to come back to the like original plan, like the 3 tracks. Like each track we're having 4 speakers, and apart from that, like we're like planning to have like foreign speakers. And if you're not, like it's happening in my college Satyabama, like combining with CIT, Panimalar and Amrita. And if any one of you like who's from other colleges, all of you guys are welcome. We'll share the link like for the joining thing. And we have swags, you'll get the lunch, everything is managed, you can have networking session. Hopefully everyone from this panel will be coming there. So, yeah, anything else like you want to add something? Yeah. So an added note, just for like registering, we'll be sending in the Conf Hub link also. And moreover, like I said, it'll be happening mostly in Satyabama around 23rd. So everything around the events along with food and all will be managed so far. Okay, so why I should attend? What is that one selling point for people to attend? One, as we stated, is like networking. So it's not just for like professionals, it's also for your students also, those who have already like attended events and they want to see how it is like with mingling with other college students, and along with that with like say with professionals as well. And if they were not given a chance to do one-on-one with any of the like tech professionals, they can come forward and ask many questions and like attend many sessions around. Okay, anything to add from your end, Sujit, around this Cloud Club and what you would like to say to the outside world for the inspired people out there? I'll say Cloud Club provide me the confidence. I'll say like when I started that time, I little bit I'll say I didn't have that much confidence when I started. Like I was working in the startup, like some senior started the startup that got backed by IIT. So I was there working in the cloud. So I'm not getting the confidence and that all in the team also, in the cloud also, I'll say in the AWS part also. So when I got opportunity to be captain, that time I started leading the things and that all. The confidence that I got, that I become the technical lead for that team, for the startup. I was work with them like 6 months. September I left that team. So the Cloud Club provided me the confidence. I'll say the networking that was needed for the journey, my tech journey. I'll say. Cool. So I'm just showing the link of Manakalavinagar College Cloud Club page, and so this one is the one which is coming in January. The another one where Panimalar and group of people are bringing it up together.
So again, இதெல்லாமே வந்துட்டு it's yeah, Vishwa, you want to say something? Yeah, just நான் லிங்க் ஷேர் பண்ண சொன்னது வந்து you can just go and follow that link, guys. So இது எங்க Cloud Club ஓட LinkedIn page. So we will be updating many things in future. Next week கூட we are planning for an online session. If you are around, நாங்க வந்து we are the only club in our regionன்றதுனால நடத்த போகிற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி நாட் ஒன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்கள் காலேஜுக்குன்னு வச்சுக்காம we will try to do it for all the people around our region. Okay, so follow that, and we are planning many events in future, so try to get into that. Okay, thank you. So அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. லைக் வீக்டேல when I ask like without any hesitation, like you guys like ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ எல்லாரும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ பீங் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட். So looking forward to collab as well, like more sessions, and best wishes for everyone. Like already people are signing as stars, and most are at the edge of final year, so would love to pass out with full high packages and like more success stories, more high package stories வந்து பண்ணணும்னு I wish you people. And so stay connected. So any specific queries இருந்ததுன்னா you just ask in the comments if you're watching. I will try to bring in people and try to get that address. So இவங்க எல்லாத்தையும் நேரா பார்க்கணும் அப்படின்னா the place is going to be January in Satyabama College on Community Day. So you can go and interact. So that's how I remember like Viswa also mentioning like he got the idea when he visited St. Joseph College. So that's the beauty of community. You come, you visit, you interact, you grow as a team, as a bridging the gap, like all tiers of cities, all tiers of colleges. That's one thing I love about community. And also one trip as a senior I would say is like when we were preparing for interviews, we do internship those times, 10 days, like 10 years back. The concept remains same. Like உங்களுக்கு ஒரு 1 hour தான் interview time இருக்கும். You can talk about this all your achievement, 5 minutes, 10 minutes, you can inspire the interview, and then the time gets filled. So less question you get asked during the final round. So since you already inspiring and all the leadership part, so if they have like behavioral round questions, those things will be washed away because you already proven those behavioral rounds and leadership part. So that's being already like 2 steps, 3 steps closer than உங்களோட peer market candidates order. Right? So best wishes for everyone who are watching it. Thanks for joining us. So ரொம்ப நன்றி for joining over the weekday and all your multiple works and schedule. Thanks you guys. I'll end the stream now. Okay. Thank you all.